nilikuwa nasema gari kweli. Si ndio wewe kama kitu ingefanya 26 yako iko better ni gari. Sasa unataka gari. Sasa hiyo bwana yake ni bus splicing machine. So you Okay, kwa hii kazi yangu tunaomba splicing machine ya our colleagues. Kuna wase tunajua nao ni kampuni tofauti. So unaona wanatulipisha per day 500 to 5k per day. And kitumia so tunaiyo back tumia max tunahitaji outisha tena hadi tena kihitaji. So tunangoja kazi hiyo accumulate ndio wendo uyombo yofanya na page bomba tukifanya mara moja. So sinaona inakaa bit expensive bomba kila time. So sema wewe unaona wewe unataka kupata hii yako sasa. Itakuwa kupunguzia the cost ama the time in delivery. Jaku imeni save hiyo cost ya kulipia ingine kila time na need kuitumia. Alafu najua kuna time client anataka net hiyo time. Yeah, na una machine. So huyo client hata hii na ataenda kwa nyingine. So utapata huo client sino. Well, sasa sisi wako vetu tunaambia ulisema unataka splicing machine tunasema tutakufikiria. Sasa wewe utatu uchagua unataka gani, kala gani, wapi, utatumia details hizi tukiti. So wewe uingie duka bila utoke nayo. Uje na uone sasa hivi machine yako. So apart from sisi na splicing machines, tumeishi na maneno ya 26 itakuwa better sasa. Yes, lakini sasa ni at least issue high note. Yes, ndio kuja na small token Christmas and allow school. It's not a shop at Jack. And this is the token that we have come to bring to you. And wow, this is 10 G's in cash. Yes, I'm emotional. Yeah, Christmas. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you more. Nimeshukuru sana. Sasa tungesema 2025 imeisha na high note na high. Next year sasa itakuwa better kidogo. And itakuwa much better. Si hapo sawa. I really appreciate hii. Hakuna mtu angenifanyia kitu kai, sasa sijaamini. So Mobo is the best.